done? Okay. So we are reading Things Fall Apart, chapter 17, the last line. Living fire begets coals, impotent ash. He sighed again and again deeply. So that was the last line we read the last class. And what's the meaning? What was the scene? Just thinking about his son. Ash. Okay. Okay, go to the next page, page number 114 or chapter 18. It's okay, go to chapter 18. Okay, chapter 18. The second paragraph. But on one occasion, did you get that? So missionary din strong and strong হচ্ছিল ঠিক আছে সো এখানে দেখেন ওদের স্ট্রং হওয়ার একটা প্রুফ পাবো বাট on one occasion the missionaries had tried to overstep the bounds. 3 converts had gone into the village. এতদিন পর্যন্ত ওরা কোথায় ছিল? In the evil forest. They had the church, they were practicing there and they were not allowed in the village. So for the first time they have gone to village and boasted openly that all the gods were dead and impotent and that they were prepared to defy them by burning all the key. মন্দির টন্দির থেকে শুরু করে ওদের যা কিছু ছিল উপাসনালয় সব কি করবে বার্ন করে দিবে কি বলতেছে যে বার্ন করে দিব এবং যেহেতু আমরা টিকে গেছি ইন দ্য ইভিল ফরেস্ট উই আর অ্যালাইভ উই আর হ্যাভিং সাম লো র্যাঙ্কড পিপল উইথ আস বাট উই আর নট ডেড so if we are not dead which means we are true and you guys are wrong. Your gods are wrong. Your gods are false and fake. So yes, you worship the false gods. দেখেন দেন এটা যখন বলা হয় তখন কি করে জানেন গ্রামবাসী মিলে ওই লোকটাকে পিটায় দেখেন পরের লাইনের একটা লাইন পরে পাবেন the men were seized and beaten until they streamed with blood একদম মেরে কি করছে blood বের করে ফেলছে ঠিক আছে after that nothing happened for a long time between the church and the clan একটু পজ করেন তো ভিডিওটা পজ done okay শোনেন নিচে দেখেন পরের প্যারাগ্রাফ but stories were already gaining ground that the white man had not only brought a religion but also a government. What was the government? এর আগে গভর্নমেন্ট কেমন ছিল? How was the whole scenario? They had some masked spirits who used to decide the punishment. কি পানিশমেন্ট হবে কিভাবে হবে একটা তাদের ওই যে একটা মাঠ ছিল না ওই মাঠে যেয়ে সবাই ওই মাস্ট স্পিরিটরা হচ্ছে ডিসাইড করতো কি হবে কিভাবে হবে কাকে কি পানিশমেন্ট করা হবে এন্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম দোজ ওয়ার কি মিশনারির সামনে ওগুলা কি গ্রাউন্ডলেস প্রুফ হয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে সো এখানে ওরা দেখতে পাচ্ছে যে শুধু রিলিজিয়ন না দে হ্যাড বট আ নিউ গভর্নমেন্ট ইট ওয়াজ সেড দ্যাট দে হ্যাড বিল্ড আ প্লেস অফ জাজমেন্ট ইন উমোফিয়া টু প্রোটেক্ট দ্য ফলোয়ার্স অফ দেয়ার রিলিজিয়ন সো বলতেছে যে ওদের যে কোর্টটা ছিল দ্যাট ওয়াজ টু প্রোটেক্ট দ্য রিলিজিয়ন লাইক ওদের রিলিজিয়নের কাউকে যদি অপমান করা হয় আঘাত করা হয় তখন কি করা হবে বাকিদেরকে পানিশ করার জন্য এটা হচ্ছে এস্টাবলিশ করা হয়েছে এটা বলা হচ্ছিল গ্রামে ইট ওয়াজ ইভেন সেড দ্যাট দে হ্যাড হ্যাংড ওয়ান ম্যান হু কিলড আ মিশনারিকে যে মেরে ফেলেছে তাকে কি করেছে হ্যাং করেছে ফাঁসি দিয়েছে মানে পানিশমেন্ট হয়েছে ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা যেহেতু ওরা আর্মড ওরা স্ট্রং এবং ওরা যেহেতু নতুন নিয়ে আসছে এগুলো কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা ভয়ের উদ্রেক করছিল ওকে ওকে পরের প্যারাগ্রাফে একটু পাশের দিকে দেখেন নিচের দিকে দেয়ার ওয়াজ নো কোয়েশ্চেন অফ কিলিং আ মিশনারি হিয়ার ফর মিস্টার কিয়াগা ডেসপাইট হিজ ম্যাডনেস ওয়াজ কোয়াইট হার্মলেস সো নতুন করে কাউকে কিল করার প্রয়োজন নাই ডু ইউ রিমেম্বার দ্য ম্যান হু ওয়াজ কিলড ইন বাজার with iron horse okay that punishment was for that iron horse প্রথমবার যেই লোকটা আসলো ভিলেজে যাকে হচ্ছে ওরা মেরে ফেলছিল
ঠিক আছে, ওইটার জন্য হচ্ছে এই পানিশমেন্টটা। বাট এরপরে কেউ আসলে কাউকে মারে নাই। অ্যান্ড দ্যার ওয়াজ নো কোয়েশ্চেন অফ কিলিং আ মিশনারি বিকজ দ্য হেড অফ দ্য মিশনারি মিস্টার কিয়াগা ওয়াজ সফট, রিয়েলি সফট, ঠিক আছে। সো এই জন্য ওরা অনেক দিন পর্যন্ত কোনো ঝামেলায় পড়ে নাই। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাবো দ্য লিডার অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জড অ্যান্ড থিংস অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জড। ওকে, go to the next page. The outcasts, পেয়েছেন? That the outcasts are also saying that the new religion welcomes twins and such abominations. Do you get that? Abominations thought that it was possible that they would also be received. They gathered some, courage to face the missionary, and they wanted to be accepted by a society, and missionary can give it to them. And so one Sunday, two of them went into the church. There was an immediate stir, but so great was the work the new religion had done among the converts that they did not immediately leave the church when the outcasts came in. ওদেরকে অশুচি মনে করা হতো, ঠিক আছে। So the converts people, they were also from them. They also hated the Osu people. বাট তাদেরকে এমনভাবে গাইড করা হয়েছে, যখন ওরা চার্চে ঢুকলো তখন ওরা কি ইমিডিয়েটলি কোনো রিয়াকশান দেখায় নাই, টলারেন্ট হচ্ছিল, তাই না? ওকে, কনভার্ট যারা ছিল ওরা তো এই ভিলেজেরই, ওরা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসতেছে টুইন্স, ওরা হচ্ছে কি ওসু, ওদের কাছাকাছি যাওয়া যাবে না, ঠিক আছে। তো ওরা যখন এই চার্চের ভেতরে ঢুকে তখন ওদের চিল্লাপাল্লা ঝামেলা করার কথা ছিল, বাট করে নাই। আর নিউ রিলিজিয়ন ক্রিশ্চিয়ানিটি অর মিশনারিরা তাকে কি খুব সুন্দর করে ওদেরকে পলিশ করেছিল, যে হুট করে এভাবে রিয়েক্ট করে নাই ওরা। Those who found themselves nearest to them merely moved to another seat. It was a miracle, but it only lasted till the end of the service. The whole church raised a protest and were about to drive these people out when Mr. Kiyage stopped them and began to explain. So কিছুক্ষণ পরে ওরা আবার উত্তেজিত হয়ে যায়। শুরুতে রিয়েক্ট না করলেও they started reacting after a while, and then Mr. Kiyage actually calmed them down. দেখেন কি বলেছে, before God he said there is no slave or free, we are all children of God and we must receive these as our brothers. Go to the next page. ওকে, সো ওসু যারা ছিল ওদের চুল বড় থাকতো পাগলদের মতো, বুঝছেন? না, ওর চুল তো সুন্দর, কি বলে না বলে। সো মনে করা হতো যে ওরা যদি চুল ছাটায় বা কাটে তাহলে কি হবে, ওরা মারা যাবে, ঠিক আছে। ওকে, next page. Unless you shave off the mark of your heathen, পেয়েছেন? Unless you shave off the mark of your heathen belief, I will not admit you into the church, said Mr. Kiyaga. So they were being afraid, like, should I shave our head? Maybe we will die. যেটা তাদেরকে বিলিভ করানো হয়েছিল, ঠিক আছে। And then Mr. Kiyage কি বললো, you have to, otherwise I will not allow you to enter the church. You fear that you will die. Why should that be? How are you different from other men who shave their hair? Like, hair shaving এর জন্য ওদের একটা র্যাঙ্ক লাগতো, একটা কোয়ালিটি লাগতো, না তো হেয়ারও শেভ করা যাইতো না, বুঝতেছেন? So Mr. Kiyaga is saying that you all are equal. There is no reason to fear this. The same God created you and them, পেয়েছেন? But they also cast you like lepers. Lepers মানে কি? শ্বেতরোগী, যাদেরকে হেট করা হয় most of the time ভুল বুঝার কারণে। It is against the will of God, who has promised everlasting life to all who believe in his holy name. The heathen say, you will die if you do this or that, and you are afraid. So your God says that you will die if you do this, you should not do that, and you don't understand the logic and you just follow that. They also said, I would die if I build my church on this ground. So convince করার জন্য কি বললো, যে they said, I will die if I make a church in this evil forest. Am I dead? They said they said I would die if I took care of twins. I'm still alive. So they are taking care of whom? The twins who were thrown into the forest, and he is still alive.
The heathens speak nothing but falsehood. Only the word of our God is true. So our God is only the truest form. You should abandon your false gods. The two outcasts shave off their hair, and soon they were among the strongest adherents of the new faith. Actually, they didn't have any ground, no society, but now they are having one, and they will definitely grab it very fast, right? জায়গা নাই, যাওয়ার জায়গা নাই, ও শক্ত করে ধরবে না তো কে ধরবে, ঠিক আছে? And what was more, nearly all the Osu in Madda followed their example. It was in fact one of them who in his zeal brought the church into serious conflict with the clan. ওকে, যাই হোক, এদের মধ্য থেকে একজন হচ্ছে এত বেশি বিশ্বাসী হয়ে ওঠে যে একটা ঝামেলায় জড়ায় পড়ে ডিরেক্টলি, ঠিক আছে? মিস্টার কিয়াগা ওয়াজ স্মার্ট। ও কিন্তু খুব একটু একটু করে আগাচ্ছিল, সফটলি, জেন্টলি, লাইক কিছু জিনিস দেখায় দেখায় যে উই আর ট্রু, ওভাবে আগাচ্ছিল। সো ক্ল্যাশে চলে গেলে তখন একটা কনফ্লিক্ট হয়ে যায়। Okay. So actually a converted man killed Python. ওদের একটা sacred python ছিল যাকে বিলিভ করা হতো ফাদার অফ দ্য ক্ল্যান, ঠিক আছে? ওকে যদি মেরে ফেলা হয় অ্যাবোমিনেশন আসবে, এরকম ওরা বিলিভ করতো। অ্যান্ড দেন ওই লোকটা একটা কনভার্টেড ম্যান, ও কী করলো, একটা পাইথনকে মেরে ফেলছে, ঠিক আছে? Now the villagers actually know the power of missionary, and he is one of the converts, so they can't touch him. যদি টাচ করে তাহলে মিশনারির সাথে তাদের একটা ক্ল্যাশ লেগে যাবে। সো এই জায়গায় ওরা একটু উইক হয়ে যায়। অ্যান্ড দেখেন কি বলে, একটা প্যারাগ্রাফ আছে দেখেন, ইট ইজ নট আওয়ার কাস্টম, পেয়েছেন? ইটস নট আওয়ার কাস্টম টু ফাইট ফর আওয়ার গডস। সো আওয়ার গডস আর, মানে এই জায়গায় এসে বলতেছে আওয়ার গডস আর পাওয়ারফুল এনাফ টু ফাইট ফর দ্যামসেলভস। এর পরের লাইনটা দেখেন, ইফ এ ম্যান কিলস, পেয়েছেন? The sacred python in the secrecy of his heart, the matter lies between him and the God. So they are actually afraid to confront the missionary. Okay, so they had some arguments like we're behaving like women, we're not being warlike, but তাদেরকে কোনো কিছুতেই এত বেশি মুভ করানো যায় নাই। ওকে, সো ওরা অনেক ডিসিশন নিয়ে ওরা একটা ডিসিশন নিছে, সেটা হচ্ছে যে ওই যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে। খ্রিস্টান যারা আছে ওদেরকে কী করবে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে। ওদের ঘোষণা করে আসলে কিছু হয় না, ইটস এ ভেরি মানে উইক পয়েন্ট। ওকে, সো মিশনারির এখান থেকে কিছু মহিলারা পানি আনতে যায়, দেন ভিলেজাররা হচ্ছে ওদেরকে পানি দেয় না, এখানে কিছু ঝামেলা টামেলা হয়। এনিওয়েজ, গো টু চ্যাপ্টার 19। সো ওকঙ্ক কিন্তু এখনও তার উমোফিয়াতে যায় নাই, ওর মাদারল্যান্ডেই আছে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট ইয়ার অফ হিজ এক্সাইল। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ, সেকেন্ড লাইন, অলদো হি হ্যাড প্রসপার্ড ইন হিজ মাদারল্যান্ড, পেয়েছেন? Although he has prospered in his motherland, Okonko knew that he would have prospered even more in Umofia, in the land of his fathers, where men were bold and warlike. So এখনো পর্যন্ত ওকঙ্কো জানছে যে তার মাদারল্যান্ডে সবাই ফাদারল্যান্ডে সবাই হচ্ছে ওয়ারলাইকে আছে, যেরকম ও দেখে এসেছিল। বাট থিংস আর ডিফারেন্ট, আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো। অ্যান্ড এখানে তার মাদারল্যান্ডে সে সবাইকে খুব ভীতু দেখতে পাচ্ছে, ঠিক আছে? ওকে, সো ও হচ্ছে ওর ফ্রেন্ডকে টাকা পয়সা পাঠায় যেন ওর জন্য একটা বাড়ি, আপাতত দুটো ঘর তৈরি করে রাখে যেন ওখানে যেয়ে উঠতে পারে। অ্যান্ড দেন দ্য রেস্ট উইল হি ডু হিমসেলফ। এটাও একটা ম্যান্ডিনেসের প্রুফ ছিল যে একটা লোক তার নিজের বাড়ি নিজেই তৈরি করে, ঠিক আছে? ওই যে দেখেন থার্ড প্যারাগ্রাফের শেষের লাইনটা, হি কুড নট আস্ক অ্যানাদার ম্যান, পেয়েছেন? টু বিল্ড হিজ ওন ওবি ফর হিম, nor the walls of his compound, those things a man built for himself or inherited from his father, ঠিক আছে? নিজেদেরকে করতে হতো। We'll have a big jump, part 2, chapter 20. 7 years was a long time to be away from one's clan. Part 2, chapter 20. No, মানে এটা হচ্ছে আচ্ছা পার্ট 3, ওকে সরি। চ্যাপ্টার 20, 7 years was a long time to be away from one's clan, পেয়েছেন? ওকে, সো 7 years is done.
So Okonkwo will go back to Umuofia. Okonkwo knew these things. Second paragraph. He knew that he had lost his places among the 9 masked spirits. ওই যে যারা কি করতো, জাজমেন্ট দিত, তাই না, জাজ করতো, ডিসিশন দিত, পানিশমেন্ট দিত যারা, who administered administration আর কি, justice in the clan. He had lost the chance to lead his warlike clan against the new religion which he was told had gained ground. So before he can reach Umuofia, the new religion has gained the ground in Umuofia. He had lost the years in which he might have taken the highest titles in the clan. He really worked hard to not to look like his father, okay, to be hero of the clan, but all things are ruined. Okay, so he actually was making some plan to regain the place. So এই প্ল্যানের একটা অংশ হিসেবে সে তার যে মেয়েটা ছিল না, এজিনমা, এছাড়াও ওর মেয়ে ছিল, বাট এজিনমাকে ও খুব পছন্দ করতো, এজিনমাকে ওর খুব মনে হতো যে ওকে খুব ফিল করতে পারে। তো ওর মাদারল্যান্ডে এজিনমার জন্য অনেক বিয়ের প্রপোজাল আসছিল, বাট ও এটা অ্যাকসেপ্ট করতে দেয় নাই। ও এজিনমাকে সুন্দর করে বলছে যে তুমি চাইলে এখানে বিয়ে করতে পারো, বাট আমি চাই তুমি উমোফিয়ার কাউকে বিয়ে করো, কোনো হিরোকে, ঠিক আছে, কোনো ওয়ারলাইক পিপলকে। এর রিজনটা কি হতে পারে, এবং ও বলছে তোমার বোনকেও এটা বুঝাই দিও, স্টেপ সিস্টার, ওর সিস্টারকে এটা যেন বুঝাই দেওয়া হয়। অ্যান্ড এজিনমা ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ওমেন ইন দ্য ক্ল্যান অ্যাট দ্যাট টাইম, লাইক হার মাদার, ঠিক আছে। সো এটার রিজনটা হচ্ছে যেহেতু সে অনেক সুন্দরী, নতুন সে যখন উমোফিয়াতে যাবে তার অনেক বিয়ের প্রপোজাল আসবে, ঠিক আছে। সো উমোফিয়ার সব থেকে স্ট্রংগেস্ট ম্যান যারা আছে তারা ওকোঙ্কোর প্রতি সফট থাকবে, এবং ওকোঙ্কোর তার জায়গাটা রিগেইন করতে এটা অনেক হেল্প করবে, ঠিক আছে। ওকে, অ্যান্ড ইন দিস 7 years Okonkwo actually gained 2 more wives. Okay, you can go to the paragraph number 3 in the middle portion, 2 new wives, you can see that. So now he has 5 wives. ওকে ওকে, এবং ওর যে বাকি ছেলেরা ছিল ওদের সবাইকে ডেকে ও বলেছে তোমার ভাই কি করেছে আমি দেখেছি, নতুন জায়গায় আমরা যাচ্ছি, উমোফিয়া ফিরে যাচ্ছি, ডোন্ট ফলো হিজ পাথ, নো হিজ পাথ, আদারওয়াইজ আই উইল জাস্ট কিল ইউ, ঠিক আছে। ওকে, আমি মনে হয় যে এজিনমার স্টোরিটা স্কিপ করি। দেখেন এখানে দেখতে পাবেন একটা প্যারাগ্রাফ আছে, মেনি ইয়াং ম্যান অ্যান্ড প্রসপারাস মিডল এজড ম্যান, পেয়েছেন? এখানেই বলা আছে, এটা লাস্ট লাইনটা দেখেন, আই শ্যাল বি হ্যাপি ইফ ইউ ম্যারি ইন উমোফিয়া ওয়েন উই রিটার্ন হোম। সো এটা তার মেয়েকে বলে। অ্যান্ড দ্য 2 of them actually rejected every proposal in Banta. ওকে, একটা প্যারাগ্রাফ আছে দেখেন, উমোফিয়া হ্যাড ইনডিড চেঞ্জড, পেয়েছেন? Okay. Umuofia had indeed changed during the 7 years Okonkwo had been in exile. The church had come and led many astray. Not only the lowborn and the outcast, but sometimes a worthy man had joined it. Atodin porjonto low man, women, and then Osu, twins, they were being converted. But now a man with title was also joining the missionary. Such a man was Ugona, who had taken 2 titles and who, like a madman, had cut the anklet of his titles and cast it away to join the Christians. So 2 টাইটেল ছিল, মানে ওর পায়ে কয়টা পরানো ছিল, অ্যাঙ্কলেট পরানো ছিল 2, যতগুলো টাইটেল ততগুলো অ্যাঙ্কলেট। The white missionary was very proud of him, and he was one of the first men in Umuofia to receive the sacrament of holy communication. যাই হোক একটা টাইটেল দিয়েছে। Go to next paragraph. But apart from the church, the white men also had bought a government. They built a court where the district commissioner judged case in ignorance. He had court messenger who brought men to him for trial. পুলিশের মতো, বুঝছেন, যে অপরাধ করতো তাকে ধরে নিয়ে যেত, ঠিক আছে। Many of these messengers came to Umoro on the back. Okay, লাগবে না, go to next page.
Okay, so whatever happened in Umuofia, Oberika was saying that to Okonkwo. Okonkwo's head was bowed in sadness. Patient. As Oberika told him these things, perhaps I have been away for too long. So Okonkwo is saying that maybe I had to return earlier to save my clan. But I cannot understand these things you tell me. What is it that has happened to our people? Why have they lost the power of fight? They are not warlike. Okay, মানে আপনারা যখন গ্রাউন্ড থেকে সিস্টেম চেঞ্জ করে ফেলা হবে তখন আসলে অপোনেন্টটা অনেক উইক হয়ে যায়, তো ওদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হ্যাভ ইউ নট হার্ড হাউ দ্য হোয়াইট ম্যান ওয়াইপড আউট আবাম ভিলেজের কথা বলছে, যেখানে সবাইকে কী করা হয়েছে, মেরে ফেলা হয়েছে। ওকে, পরের প্যারাগ্রাফে, বাট আই হ্যাভ অলসো হার্ড দ্যাট আবাম পিপল ওয়ার উইক অ্যান্ড ফুলিশ, ওয়াই ডিড দে নট ফাইট ব্যাক, হ্যাড দে নো গানস অ্যান্ড ম্যাচেস, উড, আচ্ছা বলছে যে I have heard that they have lost, but they were not warlike like us. They had to fight, but they didn't. Okay, next paragraph. It's already too late, said Oberika sadly. Our own men and our sons have joined the ranks of the strangers. So it's not like between a war between me or us and the missionaries. It's between me and my brother, because our brothers have joined the team of missionary. They have joined his religion and they help to uphold his government. If we should try to drive out the white men in Umuofia, we should find it easy. So if we want to just not to allow the white people in the village, it's possible. But their companions are our brothers. There are only two of them. Koydan chilo, white missionary, only two. But what of our own people who are following their way and have been given power? They would go to Umoro and bring the soldiers of the white men, and we would be like Abam. He paused for a long time and then said, I told you on my last visit to Panta that they hanged Anito, একটা লোকের কথা বলছে যাকে কি করা হয়েছে, ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। Okay, what has happened to that piece of land in dispute? So they were having a case. The white man's court has decided that it should belong to Nama's family, who had given much money to white man's messenger and interpreter. Here you can see the corruption, right? বুঝতে পারছেন একটু করাপশনের আঁচ পেয়েছি না? The trial was against the weak person who was weak in giving bribe. Okay, does the white man understand our custom about land? How can he when he does not even speak our tongue, but he says that our customs are bad? Okay, so bolchi Mr. Kiaga doesn't understand our language, so how can he understand the systems, our religion, our medicine, our judiciary, and our systems of land? সো ও যেহেতু জানেই না কীভাবে আমাদেরকে রুল করছে, এরকমই ছিল, বুঝছেন? এটা আপনি যত পড়বেন এই রিলেটেড পড়া, তত দেখবেন যে ওরা আসলে জানার চেষ্টা করে নাই কখনো যে ওদের সিস্টেমটা কি, কেন করছে, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি। হাউ ক্যান হি ওয়েন হি ডাজ নট ইভেন স্পিক আওয়ার টাং, বাট হি সেজ দ্যাট আওয়ার কাস্টমস আর ব্যাড। হি ডাজন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট আওয়ার কাস্টমস, বাট সেজ দ্যাট ইটস ব্যাড। And our brothers who have taken up his religion also say that our customs are bad. How do you think we can fight when our brothers have turned against us? Okay, there was a conflict. ওরা যদি নিজেদের পিপল, নিজেদের ক্ল্যান্সম্যান মারতো, তাহলে ওদের পানিশমেন্ট কী ছিল? 7 বছরের এক্সাইল। এখন যারা কনভার্ট হয়েছে, দে আর দেয়ার পিপল, সো দে কান্ট অ্যাকচুয়ালি কিল দেম। মারলে কী হবে? 7 বছরের এক্সাইল। তারা নিজেরাই নিজেদের সিস্টেমে জড়ায় পড়ছিল। Okay, the white man is very clever. He came quietly and peaceably with his religion. We were amused at his foolishness and allowed him to stay. So when they gave a piece of land in the evil forest, they thought that the white man is fool. But পরবর্তীতে ওদেরকে ফুল বানায় ফেলছে না? Exactly. Now he has won our brothers, and our clan can no longer act like one. He has put a knife on the things that held us together, and we have fallen apart. So একটা সোসাইটিকে এটাতে স্টার্ট দেন, this line is really important. So what's the most important thing
to be united or stay united. Culture, custom, religion, education, system, এইগুলাতে যদি কখনো ফাটল ধরে তখন ইজিলি ওই সোসাইটিকে কি করা যায়, আলাদা করা যায়। ওকে ওকে সো দে হ্যাড আনিত নামের একটা লোক, সে হচ্ছে আরেকজনকে যে ল্যান্ড ডিসপিউটে খুন করেছে, ঠিক আছে। এখন ওকেও তো খুন করেছিল। হোয়াট ওয়াজ দ্য পানিশমেন্ট? 7 years এক্সাইল উইথ দ্য হোল ফ্যামিলি, অ্যান্ড ওর বাড়িঘর ধ্বংস করে ফেলা হয়। বাট হোয়াইট ম্যানের যে জুডিশিয়ারি ছিল ওটা কেমন ছিল? শুধুমাত্র আনিতকে কি করা হয়েছে? ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, ফ্যামিলিকে কিন্তু রিলিজ করে দেওয়া হয়। দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স, ঠিক আছে। গো টু নেক্সট পেজ। সিস্টেম ছিল তখনকার সময়ে। Okay. So new man came, new head. It was Mr. Brown. He was really a very rude person, very rough and tough. ঠিক আছে, ও আসার পরে কনভার্টদের মধ্যেই একটা ক্ল্যাশ লেগে যায়। লাইক যারা রিয়েলি ক্রিশ্চিয়ানিটির পিস জিনিসটাকে বিলিভ করতো, ওরা হুট করে যখন ওকে দেখে এত অ্যাগ্রেসিভ, তখন ওরাই আসলে ওর অ্যাগেনস্টে চলে যায়। এখানে কিছু ঝামেলা হয়, ওরা এসে হচ্ছে চার্চটাকে পুড়ায় দেয়। দেখি কোথা থেকে পড়বো। ওকে, চ্যাপ্টার 21। ওকে সো দেখেন, ইয়েস সেইড আকুনা, পেয়েছেন? ইট ইজ ইনডিড আ পিস অফ উড। এখানে ওদের মূর্তি নিয়ে কথা হচ্ছে, গড অ্যান্ড অ্যানসেস্টরদের যে ওরা প্রে করে ওটা নিয়ে কথা হচ্ছে, ঠিক আছে। ইট ইজ ইনডিড আ পিস অফ উড, দ্য ট্রি ফ্রম হুইচ ইট কেম ওয়াজ মেড বাই চুকু। আচ্ছা, একটু শুরু থেকেই পড়ি। ইউ সে দ্যাট দেয়ার ইজ নো সুপ্রিম গড, পেয়েছেন? চ্যাপ্টার 21 সেকেন্ড পেজ। ইউ সে দ্যাট দেয়ার ইজ নো সুপ্রিম গড। ওকে, God who made heaven and earth, said Acuna on one of Brown's visits. Mr. Brown এর সাথে ওদের তর্ক হচ্ছে গড নিয়ে। We also believe in him and we call him Chuku. He made all the world and the other gods. ঠিক আছে, হ্যাঁ ওইটাই মেইন, মানে ওই যে যেমন হ্যাঁ মেইন গডস, মেইন গড। There are no other gods, said Mr. Brown. Chuku is only God and all others are false. এখন villagers বলছিল there is Chuku and there is other gods who are made by Chuku, and Mr. Brown is saying there is no other god except Chuku. You carve a piece of wood like that one. একটা মূর্তি দেখায় বললো তুমি একটা মূর্তি বানাও। He pointed at the rafters from which Akunas carved whatever গডের কথা বলতেছে, and you call it a god but it is still a piece of wood. ঠিক আছে, তুমি একটা কার্ভ বানাচ্ছ অ্যান্ড দেন এটাকে তুমি গড বলছো। বাট Akuna is saying it is indeed a piece of wood. The tree from which it came was made by Chuku. All indeed, as indeed all minor gods were, but he made them for his messengers so that he could approach him through them. So বলছে বাকি গডদেরকে কি মেসেঞ্জার বানানো হয়েছে যেন ওদের থ্রুতে আমাদেরকে রিচ করতে পারে। It is like yourself, you are the head of your church. Also, you are the head of your church, so our gods are like you. No, protested Mr. Brown. The head of my church is God himself. God himself actually protects our religion and all. I know, said Acuna, but there must be a head in the world among men. Somebody like yourself must be the head here. So you must have a head. The head of my church in that case is in England. So বলছে তাহলে ওদের আসলে কি জানি বলে হেড অফ রিলিজিয়ন বোঝাচ্ছে না, এখানে হেড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে, হুইচ ইজ ইন ইংল্যান্ড। That is exactly what I am saying. The head of your church is in your country. He has sent you here as a messenger, and you have also appointed your own messenger and servants. Or let me take another example. The district commissioner, he is sent by your king.
সো এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছে যে চুকু কেন রিপ্রেজেন্টেটিভ বানাইছে, কারণ তোমাকে যেমন রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে পাঠানো হয়েছে, চুকু এরকম রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আদার গডদেরকে বানিয়েছে। দে হ্যাভ এ কুইন, বললো, said the interpreter on his own account. Your queen sends her messenger, the district commissioner. He finds that he cannot do the work alone, so he appoints Kochma to help him. It is the same with God or Chuku. He appoints the smaller gods to help him because his work is too great for one person. বলছে যে তোমাদের কুইন পাঠিয়েছে কমিশনারকে, অ্যান্ড কমিশনারের নিজের কিছু লোকজন আছে, তুমি আসো টু হেল্প to administer. So God Chuku is doing the same with other gods. So আমাদের গডগুলো ট্রু, ফলস না, ও বলছে। You should not think of him as a person, said Mr. Brown. It is because you do so that you imagine he must need helpers. And the worst thing about it is that you give all the worship to the false gods you have created. বলছে যে তোমাদের এরকম মনে হয় কারণ তোমরা মনে করো গডের তোমাদের হেল্প দরকার, ঠিক আছে, এই জন্য তোমরা এরকম মনে করো, এবং এই যে তোমরা এরকম একটা গডের উপাসনা করো যাকে তোমরা নিজেরাই বানিয়েছো। It is not so. We make sacrifices to the little gods, but when they fail, there is no one else to turn to. We go to Chuku. So প্রথমে স্মল গডের কাছে যাই, if they can't help me, then we go to the Chuku. We approach a great man through his servant, but when his servant fails to help us, then we go to the last source of hope. So Chuku is the last source of hope for them. Okay, so এখানে মোটামুটি মিস্টার ব্রাউন ফেল করে বিকজ দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি আর্গুইং উইথ লজিক্স। মিস্টার কিয়াগা কিন্তু ওদের লজিক শুনে নাই, জানতো না, শুনতে চায়ও নাই, এত ইন্টারেস্টেড ছিল না, বাট মিস্টার ব্রাউন শুনে শুনে ওইগুলাকে কাজে লাগাবে, বুঝছেন? এই যে দেখেন, go to the next page. You said one interesting thing. এই লাইন, এখানে সেকেন্ড লাইনটা, you said an interesting thing, said Mr. Brown. You are afraid of Chuku. In my religion, Chuku is a loving father and need to be feared by those who do his will. বলছে যে তোমরা চুকুকে ভয় পাও, আর আমার রিলিজনে চুকু হচ্ছে একজন লাভিং ফাদার। সো এখানে একটা লোভ দেখাইলো না, সফটনেস ও লোভ। In this way, Mr. Brown learned a good deal about the religion of the clan, and he came to the conclusion that a frontal attack তিনে দেখো হইতে পারে। Okay, Mr. Brown learned a good deal about the religion. Okay, এখানে আমি একটু জাস্ট স্কিপ করে বলি যে ও এখানে রিয়েলাইজ করে আফটার দ্য কনভারসেশন, হি রিয়েলাইজ দ্যাট আ ফ্রন্টাল অ্যাটাক উইল নট ওয়ার্ক উইথ দ্যাম। নাও দে উইল গো ফর স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ। সুপার স্ট্রাকচার শিখিয়েছিলাম, মনে আছে লাস্ট সেমিস্টারে? সো দে অ্যাকচুয়ালি ওয়েন্ট ফর সুপার স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, রিলিজিয়ন, এডুকেশন, মেডিকেল, দিস কাইন্ড অফ স্টাফস। ওকে, ওকে, সো ওকঙ্ক ফিরে আসেন। ওকঙ্ক আসার সাথে সাথে ওরা করে কি, ওকঙ্কর সাথে দেখা করতে যায়, কারণ ওকঙ্ককে তো ওরা সবসময় অনেক বড় হিরো অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সন বলে জেনে আসছে, বাট ওকঙ্ক ওদেরকে এত পাত্তা টাত্তা দেয় না, তারাই দেয়। অ্যান্ড দেন কিছুদিন পরে বাজারে বোঝা যায় না, ছবিটা দূর থেকে তুলতে হবে। সো কিছুদিন পরে বাজারে দে হ্যাড এ মিটিং, and they had a meeting, and district commissioner ওখানে messenger পাঠায় to stop the meeting because the meeting was against the missionary, and ওকঙ্ক ওখানে খেপে যেয়ে কি করে জানো, মেসেঞ্জারকে মারা ফেলে ওই জায়গায়। and then six leaders actually did that, and after a while they are called in the এটাকে কি বলে, অফিস বলছে না, এখানে কি বলছে আমি এক্স্যাক্ট ওয়ার্ডটা ভুলে গেছি, যেখানে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার বসে, মানে আমাদের টার্ম দিয়ে তো বললে হবে না, এখানে একটা টার্ম ছিল। যাই হোক, ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার ওদেরকে ডেকে পাঠায়, এবং ওরা প্রথমে ভাবে যাবে না, বুঝছেন, কিন্তু পরে ভাবে যে আই এম উমোফিয়ান, আই এম হিরো, আই এম ব্রেভ। ঠিক আছে, আমরা কখনো কোনো ডাকে না বলি না, ঠিক আছে? ওকে, ওকে, সো ফর দিস ডেজ ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার আসলে ওখানে ছিল না, বুঝছেন, এসে ওদেরকে ডেকে পাঠায়, এখানে দেখতে পারবেন।
Okay, go to page number 23. 23. Sorry, chapter 23. না না লাগবে না, সবাই তো শেষ, নেক্সট উইক তো লাস্ট। 4 ঘন্টায় টেক্সট পড়ানো লাগতেছে। হ্যাঁ, কয়েকদিন পরে নেয়, সাথে সাথে নেয় না। ওই ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার ওয়াজ অন ট্যুর অ্যাকচুয়ালি। এই কথা না, মেরে ফেলছে যে, না না মেনে তো নেয় নাই, এখানে ও শান্ত ছিল। সো ও শান্ত থেকে ও ভাবছে অন্যভাবে যাইতে হবে। দেন ও হচ্ছে এক্সট্রা স্কুল, এক্সট্রা হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করছে, মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল চেঞ্জ। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। ওকে, চ্যাপ্টার 23 একটা প্যারাগ্রাফ আছে, উই শ্যাল নট ডু ইউ এনি হার্ম। পেয়েছেন? চ্যাপ্টার 23 এর সেকেন্ড পেজে দেখেন, উই শ্যাল নট ডু এনি হার্ম। Okay, said the district commissioner. He was really soft spoken person. ঠিক আছে, থাকে না কিছু মানুষ সামনে একটা বলে and then আসলে কমান্ড থাকে অন্যটা। He was like that, diplomatic person. Said the district commissioner to them later, if only you agree to cooperate with us. In that case, we will be soft with you. We have brought a peaceful administration to you and your people so that you may be happy. If any man ill-treats you, we shall come to your rescue. So আমরা যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এনেছি to ensure your safety, not to punish you, but we will not allow you to ill-treat others. তুমিও যদি করো তাহলে তোমাকে কি করব? পানিশ করব। We have a court of law where we judge cases and administer justice just as it is done in my own country under a great queen. I have brought you here because you joined together to molest others, to burn people's house, ওই যে চার্চ পুরাই দিল না ওটা বলছে, and their place of worship. Okay. That must not happen in the dominion of our queen, the most powerful ruler in the world. I have decided that you will pay a fine of 200 bags of cowries. You will be released as soon as you agree to this and undertake to collect that fine from your people. What do you say to that? Okay, আমি একটু ভুল বলেছি, ও এখনো মানুষটাকে খুন করে নাই, ও চার্জ পুরাইছে, মানুষটাকে একটু পরে মারবে। The sixth man remains sullen and silent. Anyways, এখানে ওদেরকে বলা হয়, ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার এগুলো বলে রুম থেকে বের হয়ে যায় and বলে যে শোনো ওরা কিন্তু ওমোফিয়া লিডার্স, so treat them nicely. And then their people actually start beating them. ইচ্ছা মতো মারছে, 2 দিন পর্যন্ত খাইতে দেয় নাই। ও তো বের হয়ে চলে গেছে, বুঝছেন? বলে না এই ওদেরকে একটু দেখে শুনে রাখো। ক্যামেরা অন কিন্তু, ওকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আচ্ছা শোনো, ওকে ওকে লিসেন গাইস। সো এখানে কি হলো, ওইটা বলে চলে গেলেন, ওদেরকে 2 দিন পর্যন্ত মোটামুটি পানিশ করা হয়। অ্যান্ড দেন ওরা যখন ফিরে যায়, শোনেন, ওরা যখন ফিরে যায়, ওরা ওদের ক্ল্যানে অনেক রেসপেক্টেড ছিল। সো ওরা কখনো এক্সপেক্টই করে নাই যে ডিস্ট্রিক্ট কমিশন ওদেরকে নিয়ে যেয়ে এভাবে মারবে, ওরা এগুলো কখনো দেখেই নাই। ঠিক আছে, দিস ওয়াজ রিয়েলি নিউ টু দ্যাম। এক্স্যাক্টলি, দে ওয়ার দ্য লিডার্স অফ ওমোফিয়া। ওকে ওকে অ্যান্ড দেন আমি একটু আগে যে ঘটনাটা বললাম ওটা আসলে তখন হয় যে ওরা আসার পরে ওরা সাইলেন্ট থাকে। ইভেন ওকঙ্কো ওয়াজ সাইলেন্ট অ্যান্ড হি ওয়াজ থিঙ্কিং আই হ্যাভ টু ডু সামথিং। অ্যান্ড দেন ওদের একটা মিটিং হয়, হোয়াট টু ডু অ্যাগেনস্ট দ্যাম। অ্যান্ড দেন ওখানে হচ্ছে মেসেঞ্জার আসে, এসে বলে যে বন্ধ করতে বলছে। অ্যান্ড ওকঙ্কোর তখন আসলে একদম রাগ উঠে যায়। অ্যান্ড দেন ও তখন হচ্ছে ওই লোকটাকে মেরে ফেলে। ঠিক আছে, মেরে ফেলার পরে মানুষের রিয়াকশন দেখেন। এই যে আপনাদের যে চ্যাপ্টারটা আছে, এটা কত চ্যাপ্টার? চ্যাপ্টার 24 এর লাস্ট লাইনটা দেখেন, একদম লাস্টের দিকের প্যারাগ্রাফটা দেখেন।
Okay, so he heard voices asking, পেয়েছেন লাস্ট লাইনের আগের লাইনটা, he heard voices asking, ও খুন করে ফেলার পর, why did he do that? So he was shocked after hearing that. They are really warlike. So ও যখন একটা মিশনারিকে মারছে তখন যখন ক্ল্যান এরকমভাবে রিয়াক্ট করছে, they were like, why did he do that? ওরা বুঝতেই পারতেছে না যে এরকম কেন করলো, এমন অ্যাগ্রেসিভ কেন হয়ে গেল। অথচ ওকঙ্ক যখন এখানে ছিল, ওখানে যাওয়ার আগে they were like that, they were warlike. So ওকঙ্ক actually was shocked. And the next day ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার আসে, এসে বলে যে তোমাদের মধ্যে ওকঙ্কর বাড়ি কোনটা। Then Obirika হচ্ছে leads him to the house of Okonko and says that please help us to get him down. কেন? ওকঙ্কো অ্যাকচুয়ালি সুইসাইডেড। ও জানতো যে ওকে পরের দিন সকালে ধরে নিয়ে যেয়ে কী করা হবে, পানিশ করা হবে। সো হি ওয়াজ এ হিরো। ওর জন্য ব্যাপারটা অনেক অসম্মানজনক। তো ওটার পরিবর্তে সে কী করলো, সুইসাইড করলো গাছের সাথে ঝুলে। দ্য সেম ওয়ে হিজ ফাদার অ্যাকচুয়ালি ডিড। বুঝছেন? সো আলটিমেটলি ওর ডেটটাও কেমন হলো, ওর ফাদারের ডেটের মতো হলো, যেটা ও সারা জীবন ভয় পাইতো। ঠিক আছে? ওকে, সো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন আছে, সেটা হচ্ছে দ্য ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার ওয়াজ রাইটিং এ বুক অ্যান্ড দ্য নেম ওয়াজ দ্য পেসিফিকেশন, একদম বইয়ের লাস্ট লাইন, দ্য পেসিফিকেশন অফ দ্য প্রিমিটিভ ট্রাইবস অফ দ্য লোয়ার নাইজার। ঠিক আছে? নাইজেরিয়াতে কি বলে, পেসিফিকেশন বলতে কন্ট্রোল নেয়া বা ওদেরকে সভ্য করা বোঝায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমি বলবো। সো এখানে পেসিফিকেশন বলতে বোঝাচ্ছে কি, ব্রিঙিং পিস। ঠিক আছে? সো ওদের মতে ওমোফিয়াতে পিস ছিল না, নাইজেরিয়াতে পিস ছিল না, পিস নিয়ে আসছে ওরা, এবং ওই বইটা সে লিখছে। ঠিক আছে? ইটস অ্যান আইরনি, দ্য বুক নেম ইটসেলফ ইজ অ্যান আইরনি। অ্যান্ড দেন এখানে বলে যে ও বলে যে ওই স্টোরির, মানে ওর লেখা স্টোরির কোনো একটা ছোট স্টোরি বা প্যাসেজে ও ওকঙ্কর এই স্টোরিটা অ্যাড করে দিবে, হু ওয়াজ এ হিরো অফ দ্যাট ক্ল্যান। ঠিক আছে? সো ওকঙ্ক কিন্তু একা মরে নাই, এখানে কলোনাইজারদের এগেনস্টে ফাইট করার যে শক্তিটা, ওইটা নিয়েও মারা গেছে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ আ রিপ্রেজেন্টেশন। টাচ করতে পারবে না। এক্স্যাক্টলি। সো ঝামেলা কিছু ছিল বলে ওরা নিজেদের ইসেতে আসলে ফেসে গেছে, ব্যাপারটা এরকম হয়েছে। টাইম ইজ আপ। আমি কিছু অ্যানালাইসিস করতে চাইছিলাম, এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট লাইনস আছে, কথা বললাম না। ঠিক আছে? এই যে থিংস ফল অ্যাপার্ট, এই লাইনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। হি হ্যাজ পুট এ নাইফ অন দ্য থিংস দ্যাট হেল্ড আস টুগেদার, ইট ওয়াজ কালচার, রিলিজিয়ন অ্যান্ড দেয়ার সিস্টেমস, দেয়ার জুডিশিয়ারি, তাদের যা কিছু মানে বেসিক ছিল সব কিছুর কথা বলেছে। they has put a knife on that and all things actually fall apart. Okay, so why did he do that? এই লাইনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, বুঝছেন? সহজ একটা কথা, but it means the warlike Omofians are not warlike anymore. They have become weak in front of missionary. Okay, this is the book name, The Pacification of the Primitive Tribes of the Lower Niger. ওকে, সো দিস ইজ ইট। আমি একটু ভেবেছিলাম পড়াবো, আজকে আর পড়ানো হলো না। ক্যামেরাটা অফ করে দেন।